Nusantara berhadapan dengan PSGA Garut. Saat ini kita saksikan tim PSGA Garut sedang melakukan stretching atau pemanasan di dalam lapangan. Sementara tim dari Nusantara bersiap-siap memasuki melakukan pemanasan. Kepada tim yang mengajukan pemanasan, kami berikan kesempatan 5 menit karena kita akan segera kita mulai.
ini kita saksikan bahwa pertandingan sedang melakukan pembicaraan terhadap kedua tim yang akan bertanding pada pagi ini. Karena beberapa kick off dapat percakapan akan segera kita mulai. Kami informasikan juga kepada tim yang akan bermain untuk tetap mempergunakan ID card bagi yang akan duduk di masing-masing. On Bang. Abang dulu diputar. Enggak, Bang. Komentator ya, Bang? On Bang. Selamat datang. Kemudian akan tidak membawa Gina. Pertanyaan pertama, bukan pertemuan yang mempertemukan dalam pertama kedua selamat menyaksikan.
Dan kita pertandingan juga terjadi secara langsung melalui streaming channel YouTube Semen SDG. Jadi, untuk warga di rumah yang bukan sedang ataupun berat, gunakan anak saudaranya yang bertanding dalam Liga Persumba bisa langsung menuju channel YouTube Semen Padang FDI. Silakan di-subscribe, bagikan dan like. Dan bagi para penonton dan pecinta sepak bola yang ingin mendapatkan jersey original ataupun original tim Sepak FC juga bisa didapatkan di depan pintu VIP karena saat ini sedang diskon besar-besaran. Enggak, Pak. Segitu. Hah? Anak gawang yang bolanya
Bawa kasih kabel-kabel ke di bawah. Di bawah isi. Basahi ya, Bang. Dicarinya ke Lak pasti dua, kerja dua saya dua. Dua ada lagi bahasa meja dua. Lak saya layar saya. Tak lap. Lap itu, Bang. Lap. Wah layar. Titik sana, Bang. Ada. Tak bang kan celak layarnya. Ah ya betul je nak.
lah. Betul, betul. Gol dari tim Persib Indonesia. Dicetak dengan nomor 7 skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib U19.
Yang itunya tuh, champion itu. Menjadi bulan untuk keunggulan sementara PSSI Badut U15 atas Dewan Dunia U16. Untuk seluruh penonton negara yang masih ada luas dengan mengikuti stadion nama ditanya bersama dengan umat dunia. Dan penonton yang tidak menyaksikan secara langsung bisa kembali menutup sementara asli lagi melalui streaming. Silakan berikan kepada saudara karena family baik yang ada di Sumatera ataupun yang ada di Banten. Mari kita berikan kompetisi anak performa untuk kemajuan sepak bola Sumatera Barat.
Ano? Relax ka. Ah. Oh. Eh. Untuk tim PSG dari Ulumanda, dijaga oleh nomor 26, Indikator Indani Hijano, untuk keunggulan kita PSG dari Ulumanda. Bergantian pemain dari tim PSG dari Ulumanda, Kuai, nomor punggung 20, El Ramadan, masuk nomor punggung 1. Kemudian nomor punggung 14, di sana masuk nomor punggung 14, Suara Berdunia. Pergantian pemain dari tim Ulang Negara ke 16, keluar nomor punggung 13, Selatan, masuk nomor punggung 16, M. Gandu, keluar nomor punggung 14, Ahmad Ali, masuk nomor punggung 15, Jalan Hidayat. Untuk kedua yang menangani pada penalti kedua untuk kebarangan untuk mendukung tim agar menjadi dibuatkan dari pemain dari menangani maupun penalti. Adalah nanti juga pengamatan hubungan ini.
Offset. Pangalan. Mohon perkenan perwakilan pemain dari tim PSG pada seluruh lomba. Keluar membawa jelas Amin Basir, muncul muncul juga Jalu Ekbar. Keluar membawa nama Fakir Ramadan, masuk membawa jelas Jody Abdul Zaki. Keluar membawa Labrani Putra, masuk membawa jelas Radia Terus.
Di ba? Di ba?
Dia orang dari ulang negara menambah ulang depresi U19 menjadi 4 klub. Melewati beberapa kali ini. Ada penyataan yang ini. Yang diberikan kepada dua tim agar mendapat bantuan dari bench masing-masing sebelum meninggalkan lapangan pertandingan, dan juga diberikan kepada tim yang akan selanjutnya, yaitu SKU Semar dan tim yang sudah menajak agar tidak bersiap menuju lapangan.
Kita ada pemain yang enam. Semoga perbedaan menjadi satu saja untuk keunggulan sementara SKW Sumbar atas Excellent FG Pulau Sumbar.
Selain putih, hari hujan, gerimis. Kartu merah.
Tentang betul kalau pertama satu ini penilaian bukan ini. Kami akan menjadi tim peserta U14. Maka berarti akan segera memberikan pemainnya kepada panitia. Untuk ofisial ini akan segera menyerahkan SPP pemainnya kepada panitia. Dan juga misalnya untuk seluruh ofisial pelatih dan pemain yang berada di bench adalah ofisial pemain dan pelatih yang memiliki ID card. Untuk dan untuk dipakai oleh kedua divisi. Jarak dan jarak antara tim Islam Baru menghadapi tim Islam Kota Ulas dengan formula satunya untuk menggunakan tim SKO Sumber. Dan untuk penonton yang ingin melakukan merchandise original dari tim ini bisa didapatkan di depan VIP. Karena sekolah ini lagi diskon besar-besaran. Dan juga untuk seluruh penonton yang tidak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion bisa dicek kepada saudara, sanak famili, keluarga, baik yang ada di Sumbar maupun yang berada di Sumbar saya. Juga top-top Sumbar 2023 kita siapkan secara live streaming melalui saluran YouTube tim Senayan FC ini. Begitupun untuk seluruh tim yang sudah bertanding yang ingin menyaksikan ataupun menonton secara ulang pertandingannya dapatkan melalui channel YouTube Senayan FC ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan. Terima kasih.
Mungkin berita yang saya masih adalah dalam pertanyaan atau bunga akan dimulai. Pergantian mengenai tim Israel yang nomor 25 menuju menjadi 45 nomor 17 Lutfi nomor 13 Raja. Pergantian mengenai tim Israel kota Granada yang memperkenalkan Rami Michael menangkan 23 Arifia dan Laksana yang memperkenalkan Sarah Samudra Michael memperkenalkan Gibran Khair.
Tambahan untuk Nasa Sumba Ulangga. Tetap bermain dengan peluang. Berubah-ubah menjadi 2 untuk membuat sementara Nasa Sumba Ulangga atas kesalahan Sosial Ulangga.
kedudukan sementara tim SKO Sumbar Urunila atas Excelsior 16. Pasal apa itu coba? Ini bang. Di belakang tuh ya bang, belakangnya tadi ya bang. Bang, cek lah bang. Kan cek tu nak nggak dibalik memang soalnya nak tahu pun nggak itu dah, nggak logik dah. Jadi kalau ada orang nanya dijawab di terus nak bang, dia jawab langsung saya bang. Cek bang. Saya bang, yang timnya yang mana yang menjauh kan. Bang. Bang, tadi bang. Yang Excelsior SKO Sumbar Urunila dicetak oleh pemain yang nomor 27 diubah menjadi 4-0 untuk keunggulan sementara SKO Sumbar Urunila. Tentang kembali tim SKO Sumbar keluar berbunga masuk berbunga keluar berbunga Tim ketiga di mana? 12 masuk berbunga 21.
Pergantian pemain dari tim Excellent Kota Purbalingga. Keluar nomor punggung 9 Alif Bisabu. Masuk nomor punggung 27 Elsati Afra. Keluar nomor punggung 9 Alif Bisabu. Masuk nomor punggung 27 Elsati Afra. Pergantian pemain dari tim Excellent Kota Purbalingga. Keluar nomor punggung 9 Koi. Masuk nomor punggung 12 Pijo. Keluar nomor punggung 2 Bahan. Masuk nomor punggung 13 Sabri. Keluar nomor punggung 8 Rafi. Masuk nomor punggung 18 David. Keluar nomor punggung 13 Giga. Masuk nomor punggung 15 Pijo. Dan kami berlakukan untuk tim IPC 15 dan tim peserta 14 agar melakukan penjelasan di belakang bench dari tim SKO Simba dan tim Excellent. Karena nantinya pertandingan akan langsung segera mulai. Dalam kesempatan harus dilakukan melakukan penjelasan di belakang bench untuk tim masing bertanding. Jadi, mendukung IPC ada penting peserta yang bergas akan melaksanakan dan melakukan pengawasan di belakang bench yang sudah kita sediakan. Terima kasih.
untuk tim SKA Sumba dicetak oleh pemain yang nomor punggung 19. Menambah keunggulan untuk tim SKA Sumba menjadi 5-0 atas tim Excellent Sosial Klub Menambah. Tambahan waktu berkurang 1 menit. Penyelesaian 2 menit. Adalah pertandingan antara tim SKA Sumba U16 menghadapi tim Excellent Sosial U16 dengan skor akhir 5-0 untuk keunggulan tim SKA Sumba U16. Yang dilakukan kepada kedua tim akan meninggalkan bench dalam keadaan bersih karena kebersihan adalah bagian daripada iman.
Apa? Kadangnya sempit dia itu.
Pergantian bukan dari peserta yang berbeda. Semuanya berbeda Jambi. Maju bersama dan diberangkat. Yang berbeda Jambi. Maju bersama dan diberangkat. Dan mereka yang sudah ada di stadion agar bisa dipadam. Yang baru masuk ataupun yang termakan. Saat ini adalah pertandingan antara ICFC Wilayah Kelab menghadapi tim peserta Liga Sekolah yang masih dengan 0-0.
Pergantian pemain dari tim Persema U14 dengan kemenangan 13 Jimat ada nomor 2 kali. Kemudian nomor 8 Haikal atau nomor 16 dapat. Kemudian nomor 13 masuk nomor 2 kali. Kemudian nomor 8 Haikal masuk nomor 16 dapat.
Kurang 54 David, masih 54 Evan. Kurang 57 Ustaz, masih 54 Farah. Kurang 53 David, masih 54 Evan. Kurang 57 Ustaz, masih 54 Farah.
Bergantian dengan tim diferensi oleh saja. Keluar menuju permainan baru. Mari menuju tim. Keluar menuju masuk menuju ketiga Rafael. Keluar menuju Muhammad Egal. Mari menuju Muhammad Egal. Keluar menuju Muhammad Farhan. Mari menuju Muhammad Raditya. Dan kami berjalan kembali karena masalah cuaca yang terjadi bukan dari kemarin membuat dua tim dari kesehatan yaitu Nathan Agung dan tim yang ada perusahaan mengalami keterlambatan dalam penerbangan. Untuk itu panitia sudah berkoordinasi dengan seluruh manajer tim pelatih dari tiga tim, 6 tim yang akan bertanding. Setelah ini diperlihatkan bahwasanya pertandingan antara tim SSB Padang U16 menghadapi tim PSS Kapal 12 akan dilakukan terlebih dari pertandingan ini dilakukan pertandingan antara tim PSS Kapal 12 menghadapi tim PSS U16. Semoga dapat melayani oleh pertandingannya. Terima kasih. Tanpa waktu berat 1 menit. Kami berikan 2 menit. Pertandingan antara tim BPJ U14 menghadapi tim peserta U14 dengan skor 0-0. Dan pertandingan secara gratis
Info main Semen Padang versus PSTS Tabing U16. Sekitar 20 menit lagi mungkin kick off babak pertama. Sekarang sedang warming up.
akan segera kita mulai. Untuk kelas pertama, untuk berdiri, baik dari SMP, penyempatan 2016, ataupun PTS 2016 akan segera bersiap. Terima kasih. Dan bersiap nantinya untuk pertandingan selanjutnya Timnas Adam 2018 akan menghadapi tim Kuala 2018. Dan untuk pecinta sepak bola Jawa Barat, baik di stadion ataupun yang tidak datang ke sini, yang sedang berada pada keluarga, bisa ini sudah amat agak pandangannya, bahwasanya pertandingan Liga 2023 juga kita siapkan secara live melalui channel YouTube Sepak Bola TV. Jadi bagi rekan yang tidak datang di sini, baik di lantai ataupun di baik bisa menonton, bisa menonton langsung melalui channel YouTube Sepak Bola TV. Jangan lupa bisa di subscribe dan di like. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mendukung kemajuan sepak bola Jawa Barat. Tentunya majunya pemain ataupun sepak bola berawal dari para pemain yang berguna dari yang umum. Untuk generasi 2012 akan melakukan Corona Bintang dari kaki merah. Sedangkan tim PSS 2016 akan melakukan coaching putih.
Selamat menyambut pertandingan antara bersama lagi U16 menghadapi tim PSSB U16.
Gol. Utama keunggulan kita untuk pertandingan 1-0 atas selebrasi gol menambah.
tergantung dengan tim yang berjumpa yang satu kali masih satu Zaki keluar kemudian satu Zaki masih satu kali
gol lagi. Menjadi 4-0 untuk Senegal. Dan selanjutnya untuk pertandingan setelah ini bersiap tim Senegal U18 akan menghadapi tim Prancis U18.
Untuk berhasil dan juga mengambil lapangan, karena pasangan kedua yang juga unggul. Dan untuk yang kalian bisa melakukan pemanasan di dalam tim dari tim PSS ataupun tim SSB Sumberda. Sebagai pemain dari PSS yang 2012 keluar nomor 24 Bayu masuk nomor 22 Alex keluar nomor 22 Endastin masuk nomor 28 Bram keluar nomor 22 Kami Indonesia masuk nomor 22 Jira. Dan juga dari dan juga dari tim yang pada mengenai pemain keluar nomor 29 Deza masuk nomor 26 yang Prime.
dari tim PTS U16. Dicetak melalui nomor 3 Hendrik dari Raditya. Dicetak duluan untuk tim PTS U16 menjadi 5 untuk negara. Sebagai dengan tim Nipada Aidan dan Nipada Awal. Dua adalah pengumuman 9 Jordan masih berpeluang satu berbagi Hidayat. Bergantung dengan tim PTS Padang Keluar mengumpulkan Raditya masuk mengumpulkan Alif Kino. Keluar mengumpulkan Paul masuk mengumpulkan Radhi.
Tuhan mempermudah dari Tuhan makin mempermudah alaminya. Tuhan mempermudah sekali makin mempermudah lagi. Gol lagi. Tunas Agung sehabis ini bermain. PS Tabing U16 gacor. Sekarang pada posisi puncak klasemen hingga terskor U16. Di Zoom selai. Dekat selai. Ah,
Putra mudah-mudahan menjadi 1-6.
langsung menuju lapangan dan dinyatakan menjadi materi yang sesuai dengan PSS kami Ulangan dan Kementerian di Padang Ulangan agar melibatkan band dalam proyek agar melibatkan band pemain dalam proyek. Selanjutnya akan bermain PLA Dentis U18 versus Tunas Agung U18.
Dan semangat kepada seluruh pecinta sepak bola Sumatera Barat yang baru masuk stadion. Untuk pertandingan selanjutnya adalah antara tim Penasaran Pulau Banda dari Provinsi Selatan akan berhadapan dengan tim Penasaran Pulau Banda.
Hah? Samur.
Monggo bang. Nggak tahu saya ini. Jadi kemarin dalam katanya tentang komplain sama klien, kira-kira aman bisa menyelesaikan klien yang ini nggak?
Tengah. Tengah.
Dan untuk diri sebelum menjalankan tugas diharapkan menjaga kebersihan dari pemain sebelum dilakukan lapangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung siap kedua pemain dari tim SIB Jumurang dan juga dua pemain dari tim SIB Pemadam 2018. Santai bang.
asal dari Kabupaten SMP Tunas Harapan Ulu Berpondok. Laga ini juga dilakukan secara langsung melalui selamat dari YouTube Siniwara. Dia lah. Ikut biar bang biar. Ikut biar bang biar. Dia biar lo. Biar lo solat. Biar lo solat. Apa? Hey guys. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Laga pemungkas Dari guys. Indonesia, Menang Indonesia Raja Tarusan. menuju pertandingan karena laga akan berlanjut. Dan juga yang kembali kepada kendali yang ada di bawah baik pelatih ofisial maupun pemain agar memakai air bijak yang sudah disiapkan.
Adalah pertandingan dua pertama antara SSB Pada U19 menghadapi SSB Bermedali U19 dengan skor sementara masih 0-0.
ngomong terus harusnya juga trader macam Hah? Hmm? Iya. Udah. Udah masuk.
Tergantung dengan dari tim komunikasi Pulau Kita. Dua menghubungi kedua Glenn, maka menghubungi nomor Rizky. Dua menghubungi kedua Lisa, maka menghubungi nomor Leo. Iya.
Pergantian oleh Tuan Guru Utama. Tuan Guru Jumat Alif, Tuan Guru Jumat Fatih. Tuan Guru Jumat Alif, Tuan Guru Jumat Fatih.
Pergantian pemain tim daripada Bintang Utama. Dua pemain nomor 5, nomor 15 5. Dua pemain nomor 5, nomor 15 5.
pergantian pemain dari tim kementerian Uruguay. Ia menunjukkan 3-1 Liga Indonesia Amerika. Ia menunjukkan nama 25 adalah ia menunjukkan Nabi menunjukkan itu. Pergantian pemain dari tim kementerian Uruguay. Ia menunjukkan Rafael atau menunjukkan Jena. Ia menunjukkan akal atau menunjukkan Jena. Ia menunjukkan Anjing atau menunjukkan Jena. Yang bola tu. Menjadi 2-0 untuk kemenangan Remaja Taruna Uruguay atas Sriwijaya FC Uruguay. Mau pulang sih? Minta HP. Iya.
Terakhir laga top skor minggu keempat untuk atas kemenangan remaja Tersan atas SSB Semen Padang U18. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bolehnya kecil lo. Coba dibantu. Sampai jumpa lagi minggu depan pada minggu ke-5.